கிராஜுவலா அந்த மெர்க்குரி ரைஸ் ஆகும். அப்போ 91, 92, 93 இந்த மாதிரி கிராஜுவலா அந்த மெர்க்குரி ரைஸ் ஆயிட்டு வந்து 98ல நிக்கும். அந்த 98ன்னு ரீட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கொஸ்டின். இப்போ 98ல அந்த 90 டிகிரில அந்த தெர்மாமீட்டர் இருக்கு. அந்த வாட்டர் பாத்தோட டெம்பரேச்சர் வந்து 100 டிகிரி. ஸோ 100 டிகிரி டெம்பரேச்சர்ல இருக்க அந்த வாட்டர் பாத்தில் டக்குனு தூக்கி தெர்மாமீட்டரை வைக்கிற. அப்போ இந்த ரேஞ்ச் எவ்வளோ? 90ல இருக்கு இனிஷியல் டெம்பரேச்சர், இது வந்து 100ல இருக்கு. ஸோ அப்போ அந்த ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட். ஸோ அந்த மேக்னிடியூடு தான் ஏ. ஓகேவா? எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டெடி ஸ்டேட் வேல்யூ. எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் யோர் ஸ்டெடி ஸ்டேட் வேல்யூ. ஸ்டெடி ஸ்டேட் வேல்யூங்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 90 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? இது எல்லாத்தையுமே வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க. உங்களுடைய ஒய் ஆஃப் டிங்கிறத ஏன் 8 அப்படின்னு போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 90லேருந்து 98க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீட் ஆகிறதுக்கு தான் என்ன டைம்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ 98 - 90 வந்து 8 டிகிரி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த 8 இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வந்து 10, 1 - e - t டைம் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், டிவைடட் பை டவ். டவுங்கிறது 0.1 மினிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நீங்கள் சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் த டைம் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ திங்க். நீங்கள் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து ஜஸ்ட் இன்புட் அவுட்புட் டேட்டாவாக பார்க்காம ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒரு தெர்மாமீட்டர் இருக்கு, அதனுடைய வேல்யூ வந்து 90 டிகிரியில் இருக்கு. தூக்கி சடனாக வந்து ஒரு ஹாட் பாத்தில் வைக்கிறாங்க. அந்த ஹாட் பாத்தோட டெம்பரேச்சர் 100 டிகிரி. இந்த தெர்மாமீட்டர் அப்போ இனிஷியலாக 90 டிகிரியில் இருந்திருக்கு. தூக்கி 100 டிகிரியில் வைக்கும் போது அது 98 ரீச் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் வரும்ன்றத எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு என்னென்ன தேவையான பேராமீட்டர்ஸ் வேணும், டேட்டாஸ் வேணும் அப்படின்னு எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம். Okay, so this is your step response of your system. Okay, for example, here you have time value and in x-axis you have y of t. In x-axis you have time and y-axis you have output y of t, right? If you plot the values in the equation நம்ம கிடைக்கும் பாத்தீங்களா, y of t is equal to a into 1 - e power - t by tau கிடைக்குதா? இதுல டிஃபரெண்ட் டைம் வேல்யூஸ் நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஒய் ஆஃப் டி வேல்யூஸ் நீ கண்டுபிடிக்கலாம். கண்டுபிடிச்சி பிளாட் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் அ கர்வ் லைக் திஸ். யூ வில் கெட் அ கர்வ் லைக் திஸ். இங்க இருந்து ஒரு டான்ஜென்ஷியல் லைன் வரைஞ்சினா சி இந்த கிராஃப்ல இருந்து நம்ம what do we infer from this graph is that initially the thermometer is in 0 position and gradually it takes 1 time constant, 2 time constant, 3 time constant, 4 time constant to reach the final value. அப்ப அந்த தெர்மாமீட்டர் எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குது? 4 டைம் கான்ஸ்டன்ட்ஸ்க்கான டைம் எடுத்துக்குது ஃபைனல் அல்டிமேட் வேல்யூவை ரீச் பண்றதுக்கு. இஃப் சப்போஸ் இனிஷியலாவே உன்னுடைய அந்த டிலே டைமை நீ கண்ட்ரோல் பண்ணியிருந்த அப்படின்னா உன்னுடைய ஸ்லோப் வந்து என்ன ஆயிருக்கும்? இங்க இருந்து கர்வ் லைன் இங்க டச் ஆயிருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? இங்கேயே உன்னுடைய கர்வ் வந்து இங்க வந்திருக்கும். அப்போ 1 or 2 டைம் கான்ஸ்டன்ட்லயே உன்னுடைய ரெஸ்பான்ஸை ரீச் பண்ணியிருக்கும். ஓகேவா? பட் அந்த இனிஷியல் ரேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணாம இருக்கிறதுனால உன்னுடைய ஃபைனல் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 to 5 டைம் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் எடுத்துக்குது. ஓகேவா? So this is what we infer from the first order system. This delay in control has to be taken care. So next is second order systems. First order system ku transfer function enna nu sollirukana, y of s by x of s is equal to 1 by tau s plus 1. That is the general first order transfer function. Similarly, if you have second order transfer function, that is y of s is equal to y of s by x of s is equal to 1 by s square plus 2 eta tau s plus 1. இதுதான் உன்னுடைய செகண்ட் ஆர்டர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன். தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் நீங்க பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், ரைட்?
ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் ரெஸ்பான்ஸில் ஒரு அண்டர் டேம்ப்டு ரெஸ்பான்ஸை மட்டும் தனியாக எடுத்து ஐ எம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் திஸ். ஸோ திஸ் இஸ் a graphical representation of time versus y of t. Y of t is your second order response, second order step response. Okay, so from this graph I'm going to explain the different terms. இந்த graph நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க நினைக்கிறேன், புக்ல இருக்கும். So important terms இதுல இருந்து sometimes they are asking problems, overshoot, decay ratio, rise time, response time, இந்த மாதிரிலாம் கேட்குறாங்க. ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுது. ஓகே, ஸோ வென் யூ பிளாட் அ கிராஃப் ஃபார் செகண்ட் ஆர்டர் அண்டர் டேம்ப்ட் ரெஸ்பான்ஸ், யூ வில் கெட் லைக் திஸ் சம் ஆசிலேட்டட் கர்வ்ஸ். ஓகே, இதில் 1 அப்படிங்கிறது தான், இந்த 1 அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இஸ் யுவர் அல்டிமேட் வேல்யூ. 1 is your ultimate value. But what happened to your curve? It has started from 0 and it has overshooted the value, and again it has come back, and gradually the oscillation reduces and it is settling to a ultimate value. But it takes some time, right? Odane settle agla. It is taking some time to settle. நம்மளுடைய அந்த ஃபைனல் வேல்யூவை தாண்டி ஓவர் ஷூட் ஆயிருக்கு, ஓவர் ஷூட் ஆகி திருப்பி நமக்கு வந்து அண்டர் ஷூட் ஆயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலா அந்த பீக்கோட வேல்யூஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது. ஓகேவா? 1 அப்படிங்கிறது, இந்த 1க்கு நேரா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைஞ்சிருக்காங்கல்ல, ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன். தட் ஹரிசாண்டல் லைன் இஸ் யுவர் அல்டிமேட் வேல்யூ. அல்டிமேட் வேல்யூனா அந்த வேல்யூல தான் உங்களோட சிஸ்டம் வந்து செட் ஆகும். பட் ஆனா என்ன ஆகுது, ரெஸ்பான்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை ஓவர் ஷூட் ஆகி போயிடுச்சு. This value of A அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல, இந்த வேல்யூ தான் உனக்கு ஓவர் ஷூட். ஓகே, அண்ட் திஸ் பீரியட் T, A and C, here you have a peak A and you have a peak C. So these are two successive peaks. The distance between these two successive peaks is your period of oscillation. What is your period of oscillation? The distance between the two successive peaks is the period of oscillation. Rise time அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, உன்னுடைய கர்வ் வந்து கிராஜுவலா ரைஸ் ஆகுது, உன்னுடைய அல்டிமேட் வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல எங்க தொடுது அதுக்கு நேரா ஒரு வெர்டிகல் லைன் எடுத்துட்டு வந்து டைம்ல வச்சுன்னா அந்த டைம் தான் உன்னுடைய ரைஸ் டைம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் எப்போ வந்து உன்னுடைய அல்டிமேட் வேல்யூவை டச் பண்ணுதோ அதுதான் ரைஸ் டைம். அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் அது செட்டிலிங் டைம்னு சொல்லுவாங்க. ஃபைனலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லிமிட்ல பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 2% லிமிட்ல எங்க உன்னோட கர்வ் வந்து நிக்குதோ அதுதான் உன்னுடைய ரைஸ் டைம் ஆர் சாரி ரெஸ்பான்ஸ் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராப்ளமும் கேட்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஃபார்முலாஸ் வந்து நீங்க யூ ஹாவ் டு மெமரைஸ். ஓவர் ஷூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, டிகே ரேஷியோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி டைம் பீரியட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, ரேடியன் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி யூ ஹாவ் டு சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ். இதை வச்சு ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு வில் க்ளோஸ் திஸ் செஷன். You have a step change of magnitude 4, which is introduced into a system having a transfer function y of s by x of s is equal to 10 divided by s square plus 1.6s plus 4. So from the system itself, from the transfer function itself, you can say whether it is a first order system or second order system அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லிடலாம். S has a power of 2. So அப்போ நம்ம டெஃபினட்டா இதை வந்து நம்ம செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம்ன்றது கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட் does it look in the form of second order system அப்படிங்கறது நீங்க பார்க்கணும். Actual form of second order system is 1 divided by s square plus 2 eta tau s plus 1 அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய actual transfer function. But in the place of 1 there is a value 4. So whatever transfer function they have given, you have to convert the transfer function to the actual transfer function form. இப்போ இந்த வேல்யூவை நம்ம வந்து we have to change it as 1. இங்க 1 மாத்தணும் அப்படின்னா what we have to do is we have to divide the
divide it by 4. Okay, so 4 ஆல் divide பண்ணாதான் you will get here the value as 1. இப்போ இதுல என்னென்னலாம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க? percent overshoot, rise time, maximum value of y of t, ultimate value of y of t, period of oscillation. இதெல்லாம் தான் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ரைட்? இப்போ ஒன்னொன்னா கண்டுபிடிப்போம். ஸோ கிவன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ப்ராப்ளத்தில் இன்னொன்று பாருங்க, ஸ்டெப் சேஞ்ச் ஆஃப் மேக்னிடியூட் 4. ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படிங்கிறது இன்புட், அதான் ஸ்டெப் இன்புட். ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் 4. தென் எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் அப்படிங்கிறது எடுத்துட்டீங்கன்னா இட் இஸ் 4/s, பிகாஸ் லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் 1 என்னன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன், லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் வேல்யூ 1 இஸ் 1/s. தென் லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் 4 என்னவா இருக்கும், 4/s. ஓகேவா? ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 4/s, ஒய் ஆஃப் எஸ் என்ன அப்படின்றத கொடுத்துருக்குறாங்க. எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 4/s அண்ட் ஒய் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 40 டிவைடட் பை s into s square plus 1.6s plus 4னு கொடுத்துருக்குறாங்க. சரியா? இந்த 40 அப்படிங்கிறது வந்துச்சுன்னு அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் வந்து y of s is equal to x of s ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போச்சு, போனோடனே மல்டிப்ளை ஆகி 40 டிவைடட் பை s into s square plus 1.6s plus 4னு வந்துருச்சு. ஓகேவா? இப்போ நான் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை நான் வந்து ஆக்சுவல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஃபார்ம்ல மாற்றணும்னா அப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த 4 வந்து நான் 1 மாற்றணும். அப்போ டிவைடட் பை 4. ஸோ அப்போ நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் இஃப் யூ டிவைடட் பை 4 யூ வில் கெட் டு திஸ் ஃபார்ம் 2.5 டிவைடட் பை 0.25 ஸ்கொயர் பிளஸ் 0.4s பிளஸ் 1 இந்த ஃபார்ம்ல வந்துருச்சு. இப்போ இதை வந்து நீ அந்த ஆக்சுவல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனோட கம்பேர் பண்ண, இப்போ இதுல வந்து எது வந்து டவ் எது ஈட்டா அப்படிங்கறத நீ பார்க்கணும். ஓகேவா? ஆக்சுவல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இங்க என்ன இருக்கும், டவ் ஸ்கொயர் எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 2 ஈட்டா டவ் எஸ் பிளஸ் 1. அப்ப டவ் ஸ்கொயர் எஸ் ஸ்கொயர்னும் போது இந்த 0.25ங்கிறது என்ன வேல்யூ, டவ் ஸ்கொயர். ஸோ இப்போ டவ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.25. 2 ஈட்டா டவ் எஸ் பிளஸ் 1 அப்படின்றது இதுல வந்து 2 ஈட்டா டவ் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து 0.4. 2 ஈட்டா டவ் அப்படிங்கிறது 0.4. அப்ப அதுல ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன தெரியும், டவ் ஸ்கொயர் 0.25னு தெரியும். அதை டவ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா 0.5னு வந்துருச்சு. ஓகேவா? 2 ஈட்டா டவ் வந்து 0.4னா அப்ப ஈட்டா வேல்யூ என்னன்றதை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்ப நமக்கு வந்து டவ் வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சாச்சு, ஈட்டா வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஓகேவா? இது ரெண்டுத்தையும் வச்சுட்டு we can find the ultimate value. ultimate வேல்யூனா என்ன, மேக்ஸிமம் வேல்யூ it has touched. இந்த கிராஃபை பார்க்கும்போது இந்த கிராஃப்ல எது அல்டிமேட் வேல்யூ தெரியுமா, இந்த பீக் ஃபர்ஸ்ட் பீக்ல இருக்கிற அந்த இந்த பாயிண்ட் தான் அல்டிமேட் வேல்யூ. எவ்வளவு தூரம் அது ஓவர் ஷூட் ஆகி போயிருக்கு. ஸோ அப்போ a பிளஸ் பி தான் வந்து உன்னுடைய அல்டிமேட் வேல்யூவா இருக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ when you find the ultimate value, maybe I will tell you some initial value theorem and final value theorem. When you want to find the ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சடனாக எனக்கு வந்து இனிஷியல் வேல்யூ தெரியல, பட் மிடில் வேல்யூ கடைசி வேல்யூலாம் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபைனல் வேல்யூ இனிஷியல் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா யூ கேன் யூஸ் த இனிஷியல் வேல்யூ தியரம். சப்போஸ் எனக்கு இனிஷியல் வேல்யூ தெரியும் அண்ட் மிடில் ஒரு வேல்யூ தெரியும், பட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முடியக்கூடிய வேல்யூ வந்து எனக்கு தெரியாது அப்படின்னும் போது யூ கேன் யூஸ் த ஃபைனல் வேல்யூ தியரம் டு ஃபைண்ட் த ஃபைனல் வேல்யூ. ஓகேவா? இங்க வந்து அல்டிமேட் வேல்யூங்கிறது உன்னுடைய ஃபைனல் வேல்யூ. அதை வந்து நீ வந்து ஃபைனல் வேல்யூ தியரம் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட். ஓகே, so when you find the ultimate value we get the value as 10. okay, so ப்ராப்ளத்துல இப்ப என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஓவர் ஷூட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓவர் ஷூட் அப்படிங்கிறது they have given the formula a by b is equal to exponential of minus pi zeta divided by root of 1 minus zeta square. இது எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. இந்த ஃபார்முலால ஆல்ரெடி you know the value of tau, you know the value of eta, ரெண்டுத்தையும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா you will get the overshoot value. overshoot value அப்படிங்கிறது இந்த கிராஃப்ல நம்ம காட்டும் போது what is overshoot in this graph, அதாவது இதுதான் வந்து உன்னுடைய 1 தான் வந்து உன்னுடைய அல்டிமேட் வேல்யூ. ஓகேவா? இதை தாண்டி இங்க போயிருக்கு.
So how much it has overshooted, how much percent it has overshooted, இந்த வேல்யூல இருந்து பி வேல்யூல இருந்து 25% வந்து இது ஓவர்ஷூட் ஆகி போயிருக்கு. 25% வந்து ஓவர்ஷூட் ஆகி போயிருக்கு. ஸோ அதை தான் வந்து நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க, ஓவர்ஷூட் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஸோ மேக்ஸிமம் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? மேக்ஸிமம் வேல்யூங்கிறது ஏ பிளஸ் பிங்கிறது மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ யூ நோ த வேல்யூ ஆஃப் ஏ, ஸோ யூ நோ த வேல்யூ ஆஃப் பி, you can add, and the maximum value is 10. ஸோ அது கூட 25.5% வந்து ஓவர்ஷூட் ஆயிருக்கு, அவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஓவர்ஷூட் ஆயிருக்கு. அப்போ 10ல வந்து 25.4% எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2.54. ஸோ when you add this values you will get 12.54, right? And next, period of oscillation, you have the formula for finding the period of oscillation, 2 pi tau divided by root of 1 minus eta square. இதுலயும் உனக்கு எல்லா வேல்யூமே தெரியும். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா you will get the value. And rise time, we have formulas for finding the rise time. You can use this and find the rise time. See, these problems, your head of the department, Dr. Srinivasan sir, for giving me an opportunity, and I also want to thank Mr. Dinesh for coordinating the session, and I appreciate all the students who are going to appear for the GATE examination, and who are the aspiring students of GATE exams, and all the best to you all. Now let me start the session, as your friend has introduced about me, and no more introduction. So we will நம்ம இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ரெண்டுமே கலந்து பேசலாம். யாருக்காவது தமிழ் தெரியாம இங்க இருக்கீங்களா? அப்படி யாரும் இல்லைல்ல? So I will use a bilingual. Okay. அபிஷா சொல்லுங்க, அங்க எல்லாருமே தமிழ் தெரிஞ்சவங்க தானே? Yeah, sir, most of them know Tamil. Okay, so we can use both Tamil and English language. See, for me, they have allotted this process dynamics and control for 3 hours. I know it's very difficult, or it's short time. I don't say it is difficult, it is a short time to cover the entire syllabus of process dynamics and control within this limited time. But we can cover almost the brief topics of process control, and we will try to solve some of the problems also. Gate problems, we can solve some of the gate problems also. As process dynamics and control, you say process instrumentation dynamics and control, it is not a regular subject of chemical engineering. நீங்க படிக்கிற மாதிரி heat transfer, mass transfer, process calculations, இந்த மாதிரி எக்ஸ்க்ளூசிவா இது கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு மட்டும் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கொடுக்கல. It is an interdisciplinary subject. Electrical engineering students and instrumentation students will also have this subject. So அவங்களும் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து படிக்கிறாங்க. In fact, we have a specialization in process control in postgraduate level. I completed my post graduation from NIT Trichy, so where they have post graduation degree in process control and instrumentation. So I specialized in process control and instrumentation. So where this discipline is common to electrical students as well as instrumentation students. So the knowledge of students should have a interdisciplinary knowledge for having an in-depth understanding of the subject,
We will not only study about the mass balance and material balances and other things. We'll also have some ideas about the instruments and sensors and other electrical and instrumentation parts covered in the syllabus, right? So we will try to give the crisp of what is process dynamics and control, right? So let me share my presentation. So are you able to see my screen? Can someone reply? Are you able to see my screen? Yes, sir. Okay, thank you. So the topic that is given to us is process instrumentation, dynamics and control. Before going into the subject, we have to understand, before studying any subject, in your syllabus copy, they have given the objectives and outcomes. Why? What is the need of studying this subject, and what outcomes the student will gain after undergoing this course? Okay. So in process control, I hope students from second year and third year are here. Am I right? Students from second year and third year மட்டும் தான இருக்கீங்க? வேற யாராவது ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் யாராவது இருக்கீங்களா? செகண்ட் இயர்ஸ் அண்ட் தேர்ட் இயர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கீங்களா? Yes, sir. Second years and third years. ஓகே. ஸோ தேர்ட் இயர்ஸ் வந்து ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். செகண்ட் இயர்ஸ் தே ஆர் இன் தேர் இயர்லி செமஸ்டர்ஸ். ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ், ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் படிச்சிருப்பீங்க. வேறஸ் மேபி தெர் இஸ் சான்ஸ் ஆஃப் தேர்ட் இயர்ஸ் you would have completed this course, process control and instrumentation. So for second years, you may the terms that you hear may be new, may be difficult to understand. So என்ன சொல்றேன்னே தெரியாம கூட இருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கறதுனால. ஓகே, இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் ஆர் ஏதாவது டேர்ம்ஸ் புரியல அப்படின்னா தென் அண்ட் தேர் யூ ஸ்டாப் மீ அண்ட் ப்ளீஸ் ஆஸ்க். ஓகேவா? ஸோ புரியாமல் அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கிறது வேஸ்ட். நம்ம கொடுத்த இந்த 3 ஹவர்ஸில் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கவர் பண்ண முடியுமோ கவர் பண்ணிக்கலாம். ஐ வாண்ட் என்னோட அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா, உங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்டோட அட்லீஸ்ட் அந்த கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஐடியா. ஸோ சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுறது என்னுடைய இன்டென்ஷன் கிடையாது. ஏதோ நம்ம கொஞ்சமாக கவர் பண்ணாலும் அதை வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ரீச் ஆகுதா அப்படின்றது தான் தெரியணும். இன்னொன்று என்னென்னா, ப்ராசஸ் டைனமிக்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் வந்து உங்களுக்கு கேட்டில் வந்து எந்த அளவுக்கு மற்ற சிஆர்இ, கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இன்ஜினியரிங், தெர்மோடைனமிக்ஸ் இல்லை ப்ராசஸ் கால்குலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வருதோ ஈக்குவலாக வந்து ப்ராசஸ் டைனமிக்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல்லையும் கொஸ்டின்ஸ் வரும். சம்டைம்ஸ் அதிகமாகவே கூட கேட்டிருக்காங்க சில டைம். ஓகேவா? ஸோ we cannot predict in which subject there will be more number of questions. So I suggest you to have equal weightage for all the subjects. எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸையும் ஈக்குவலாக நீங்கள் வந்து டைம் ஒதுக்கி படிக்க வேண்டியது இருக்கும், ரைட்? இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் ஒன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தட் இஸ் நத்திங் யூ நீட் டு மெமரைஸ் ஹியர். ப்ராசஸ் கண்ட்ரோலோ இல்லை வேறு எந்த சப்ஜெக்ட்டுமே வந்து நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா அது வந்து you cannot answer, and it is a matter of time. You have to complete the test within 3 hours. You have to answer 65 questions. Okay,
ஸோ நம்ம ஒன் டே ஃபுல்லாக கூட சால்வ் பண்ணலாம். பட் அந்த டைம் வந்து நம்ம வி நீட் டு சால்வ் மெனி ப்ராப்ளம்ஸ். வி ஹாவ் ஷார்ட்கட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும். அது பை ப்ராக்டிஸ் யூ வில் கெட். ப்ராக்டிஸ் அதிகமாக ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுற எபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா தான் நீங்கள் கேட் மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ் வந்து கிராக் பண்ண முடியும். நம்ம மெமரைஸ் பண்ணி மார்க் வாங்குற அந்த கான்செப்ட் வந்து இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி மெயின்லி. ஸோ அதுதான் கேட் எக்ஸாம் பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆப்டிடியூட் தேவைப்படுது. ரைட். ஸோ யாராவது சொல்ல முடியுமா எதுக்காக நம்ம ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல்? சார் நீங்கள் சொன்னீங்க கெமிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் மட்டும் நம்ம படிக்கல, அதர் பிரான்ச்சஸும் வந்து படிக்கிறாங்க. ஸோ எதுக்காக இந்த சப்ஜெக்டோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படிங்கறது யாராவது சொல்ல முடியுமா? வாட் இஸ் த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் சப்ஜெக்ட்? ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் எதுக்கு நம்ம படிக்கிறோம்? வாட் இஸ் த நீட்? கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கீங்க. பட் இது இன்ட்ராக்டிங் செஷனாக கொண்டு போனால் கொஞ்சம் நமக்கு இதாக இருக்கும். நீங்களும் ஏதோ 2 விஷயம் கற்றுக்கலாம். No need to take this as a formal session. Better we can have an interaction among ourselves and we can clear the doubt clearing session மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் இதை. ரைட். ஸோ எதுக்காக ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் நம்ம வந்து படிக்கிறோம்? வாட் இஸ் த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் கோர்ஸ்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? வாட் இஸ் த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் இன்ட்ரடியூசிங் திஸ் கோர்ஸ்? In fact, this control systems are common for all the engineerings, not only for chemical engineering, even electrical engineering or mechanical engineering, civil engineering. If you take any branches of engineering, control is a common mechanism. Control systems is a common terminology, but for chemical industries, it applies in a different way. For electrical engineers or for electrical industries or for instrumentation industries, the applications are different, but the process can be a different one. Process அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மெஷின் எப்படி ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோலாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறத அவங்க பண்ணுவாங்க. வேறஸ் இதை இப்போ கெமிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, எப்படி ப்ரெஷர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது, வேரி பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ப்ராசஸ். வேற இப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு தெர்மாமீட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்ஸ் இஃப் டெம்பரேச்சர் ரீச்சஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஷட் டவுன் ஆகுது. ரைட். நம்ம ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் வீட்டில். ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் அந்த ஹீட் வந்ததுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வோல்டேஜ் ஷட் ஆஃப் ஆகிடுது. ஓகே. இப்போ நம்ம ஏன் ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் நம்ம வந்து வாட் இஸ் த அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, see, every industry is interested in producing the products that are high quality and less price. அதுதான் இண்டஸ்ட்ரியோட எதிர்பார்ப்பு. இப்போ இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராஃபிட் பண்ணணும், பட் அது வந்து லோ காஸ்ட்டில் பண்ணணும். அண்ட் இட் ஷுட் மீட் த கஸ்டமர் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸையும் மீட் பண்ணணும். அதை எப்படி வந்து நம்ம பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் ஆல் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு why people have ignored or why not people are not interested in manual control rather than automatic control? எதுக்காக மேனுவல் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோலை விரும்புகிறாங்க? வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? அட்லீஸ்ட் தேர்ட் இயர்ஸ் கேன் ஆன்சர். பிகாஸ் நீங்கள் ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் படிச்சிருப்பீங்க. செகண்ட் இயர்ஸ் அது கொஞ்சம் நியூ. தேர்ட் இயர்ஸ் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. அட்லீஸ்ட் நீங்களே அதை ஆன்சர் பண்ணலாம். சொல்லுங்க. ரோல் நம்பர் 19114010.
அபிஷா இருக்கீங்களா? Abhisha, are you there? Yes, sir. Yes, can you hear me? Yeah, sir. Okay, so your friends can hear me, or why they are silent? Yeah, sir. So is my voice audible? Yeah, sir, it's audible. Okay. Okay, fine. So we'll continue. So the main purpose of going this process control is, in manual control, there are a lot of things or accidents can happen. For example, if you use completely a manual control, there may be a chance of accidents, or the accuracy can be compromised. Sometimes what happens, people will not have concentration on what they are doing. But when it is automatic, the machines are going to handle the process operations, and it is entirely automated, and we will get more accuracy, and less labor are involved, and the process can be quick sometimes, and accurate, and we can avoid accidents happening in the industry, and we can get some quality products. So these are some of the advantages where we can get in automatic control. So that is what the operational objectives. So mainly safety, as I said. See, the people have to go to the field and do the work, and if it is automated, then there is no need of manpower, right? So if I want to clean a tank, right, if I want to clean a process tank, then if it is a manual cleaning, the man has to enter into the tank, and he has to clean. If we use some equipments or machines, then the cleaning will be done by the machine. So then we can avoid accidents or something like. Okay, so safety is one of the aspect where we can have in automatic control. And product specifications, right? Environmental regulations, right? Environmental regulations, in the sense, we cannot in manual control, there may be some uh, faults. There may be some faults in producing the products. Okay, so in automatic control, we can regulate that. And operational constraints, as I said, machines can do rather whatever the human beings have done, machines can do in quickly and more economically, right? So these are some of the operational objectives. And see, what is how do we motivate the level control? For example, see, you have a overhead tank. உங்க வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓவர்ஹெட் டேங்க் இருக்கு. அதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, இஃப் யூ டு நாட் ஹாவ் sensors or something to find the level of the water inside the tank, நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, மோட்டர் போடுவீங்க, பைப்பை திறப்பீங்க, தண்ணி வரல அப்படின்னா யூ வில் switch on the motor, right? It means that there is no water in the tank. அப்போ அந்த லெவல் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியல. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா, we do not have any measuring devices, right? And தண்ணி தீர்ந்து போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மோட்டர் வந்து ரன் ஆகி ஓடாது. So this process actually shows you a tank. Okay, tankல வந்து பார்த்தீங்கன்னா flow உள்ள வருது, and there is a flow out, and you have a pump. Okay, so to pump out the fluid, here there is no mode of measuring the level of the liquid and switching on the motor. Okay,
ஸோ இன்லெட் கம்ஸ் ஃப்ரம் அன் அப்ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் அண்ட் மே சேஞ்ச் வித் டைம். நம்ம உள்ள வர்ற தண்ணியை வந்து ஒரே ஃப்ளோ ரேட்ல வருதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. இட் கேன் சேஞ்ச் வித் டைம். ஃப்ளோ கண்டிஷன்ஸை பொறுத்து மாறும். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் வந்து இன் ஃப்ளோ இன் அண்ட் ஃப்ளோ அவுட் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, எய்தர் டேங்க் மே ஓவர்ஃப்ளோ ஆகலாம், இல்லை வந்து இட் கேன் ரன் எம்டி. ஸோ ஹவு டு ஐ கண்ட்ரோல் த tank? How do I control the level of the tank? So what I have to do? நான் சொல்றது புரியுதா? அதாவது இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு டேங்க் இருக்கு, வாட்டர் டேங்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க போய் பைப்பை திறக்கும் போது தண்ணி வரல அப்படின்னா நீங்க உடனே மோட்டர் ஆன் பண்ணுவீங்க. ஸோ இட் இஸ் மேனுவல் கண்ட்ரோல் அண்ட் யூ அட்ஜஸ்ட் த வால்வ், யூ அட்ஜஸ்ட் த டேப் டு கண்ட்ரோல் த ஃப்ளோ. எந்த அளவுக்கு தண்ணி வரணும் அப்படிங்கிறது யூ டர்ன் த டேப் அண்ட் கண்ட்ரோல் த ஃப்ளோ. இட் இஸ் நாட் ஆட்டோமேட்டட், ரைட்? சப்போஸ் I say I'm going to measure the level. So what I'm doing is I'm going to install a level controller. So level controller எதுக்கு install பண்றாங்க? We are going to monitor the level of liquid in the tank. ஸோ நான் என்ன பண்றேன், ஒரு சென்சார் வச்சு, லெவல் சென்சார் வச்சு நான் டேங்க்ல வந்து என்னோட டேங்க்ல வந்து லெவல் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணி பார்க்குறேன். ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணும், இந்த லெவல் டிரான்ஸ்மிட்டர் விச் மீன்ஸ் த லெவல் சென்சார். ஸோ லெவல் டிரான்ஸ்மிட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டேங்க்ல எவ்வளோ லெவல் இருக்கு அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்கும், ரைட்? ஸோ இந்த லெவலை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், this level transmitter will send the signal or information to the controller, level controller. So level controller la we will have a set point. If I want to maintain if the height of the tank is 50 meter and then I want to maintain the level of the liquid in the tank as 40 meter. Okay, so I am giving the set point as 40 meter. If the level go beyond 40 and decreases below 40, then what happens is the controller will take action based on the signals received from the level transmitter. Okay, so accordingly the final control element is your controller, I mean your valve. So the valve will be automatically adjusted in order to maintain the level of the liquid in the tank. இதுக்கு உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. See, you are driving a bike or a car. Okay, you are going at 60 km/h. ஒரு flat surfaceல போறீங்க. ஓகேவா? So you are maintaining a constant speed. You understand? You are maintaining a constant speed. You know at what acceleration you have to give in order to maintain that speed. By experience or by intuition, we know that how much acceleration we have to give in order to maintain that 60 km/h. ஓகேவா? சப்போஸ் திடீர்னு என்ன ஆச்சு, அந்த பிளாட் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் இன்க்ளைன்டு சர்ஃபேஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இஃப் அன் இன்க்ளைன்டு சர்ஃபேஸ் வருது, அங்க நீங்க திடீர்னு உங்களுடைய பைக் வந்து அங்க ஏறும்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு யுவர் ஸ்பீட் வந்து டெஃபினட்டா சேஞ்ச் ஆகும். ஏன்னா ஃபிளாட் சர்ஃபேஸ்ல போயிட்டு இருந்த பைக்கு திடீர்னு ஒரு இன்க்ளைன்டு சர்ஃபேஸ்ல போகும்போது உன்னுடைய ஸ்பீட் ஆஃப் த பைக் வில் பி ரெஸ்ட்ரிக்டட் பிகாஸ் ஆஃப் த லோட், ரைட்? There is no load, but it is a disturbance. Let's say it is a disturbance. Okay, but you are giving the same acceleration. அப்ப என்ன ஆகும்னா, if you accelerate the same speed at an inclined surface, bike will not move at 60 km/h, maybe less than that. கரெக்டா? பைக் வந்து 60 km/h போகாது, அதை விட கம்மியா தான் போகும். அப்ப நீ என்ன பண்ணுவ, திடீர்னு என்ன பண்ணுவ, based on your experience and knowledge, you will increase your acceleration. அந்த ஆக்சலரேஷனை ஸ்லைட்டா இன்க்ரீஸ் பண்ணி
அந்த 60 km/h வர வரைக்கும் நீ ஆக்சலரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணல. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து மேனுவல் கண்ட்ரோல். இது வந்து as a human being by experience you are riding a bike, you might have you are using your bike for many years and அதெல்லாம் தெரிஞ்சதுனால உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆக்சலரேஷன் கொடுக்கணும், எவ்வளவு ஆக்சலரேஷன் கொடுத்தா அது 60 km வேகத்துல கான்ஸ்டன்டா போயிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகேவா? அண்ட் நவ் யூ சி, இதையே நம்ம வந்து ஒரு 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 கண்ட்ரோலர் பண்ணணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஓகேவா? இப்ப நம்ம வந்து ஹியூமன் பீயிங்கா நம்ம பண்ண வேலையை ஒரு கண்ட்ரோலர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம நினைக்கிறோம். ஸோ அப்ப அந்த கண்ட்ரோலருக்கு கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன், see if it happens like this, if a disturbance happens to your process, ஒரு ப்ராசஸ்ல ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் நடக்குதுன்னா அந்த ப்ராசஸ் எப்படி அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும், எப்படி அந்த ப்ராசஸ்ல நடக்கக்கூடிய டிஸ்டர்பன்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து we have to design. இதை தான் வந்து ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல்ல நம்ம படிக்க போறோம். ஓகே, ஸோ டிசைன் ஆஃப் கண்ட்ரோலர்ஸ். கண்ட்ரோலர்ஸ் எதுக்கு டிசைன் பண்றோம்? ஒரு ப்ராசஸ்ல ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் நடக்கும் போது அந்த டிஸ்டர்பன்ஸை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்றதுங்கிறது ஒரு விதம், இன்னொன்னு அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுங்கிறது இன்னொரு விதம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துருச்சு, அந்த ப்ராசஸ்ல ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் நடந்துருச்சு. அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ப்ராசஸை எப்படி வந்து ரெகுலேட் பண்ணி திருப்பி பழைய ஒரிஜினல் இதுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கண்ட்ரோலரோட வேலையா இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த கண்ட்ரோலர் அதனுடைய வேலையை பண்றதுக்கு அதுக்கு நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும். ஓகேவா? அந்த இன்ஃபர்மேஷனை தான் நம்ம வந்து டிசைனா கொடுக்க போறோம். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ there are 4 major systems of a simple control system. We have advanced control system and simple control systems. For at UG level, you will be studying only a simple control system. What are the major components of a simple control system அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா, there are 4 major parts of a control system. One is process and measuring element, controller and final control element. These are the 4 main parts of a simple control system. Feedback control அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் புதுசா சொல்றாங்க. என்னது feedback control அப்படின்னா, see, any information fed back to the process or fed back to the controller is called as feedback control system. Information which is fed back to the controller is feedback system. இந்த ஃபீட்பேக் சிஸ்டம் தான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லயும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெக்கானிசம். அண்ட் இட் இஸ் அன் ஓப்பன் லூப், இட் இஸ் அ க்ளோஸ்ட் லூப் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ராட்டஜி. அண்ட் வாட் இஸ் க்ளோஸ்ட் லூப் அண்ட் வாட் இஸ் ஓப்பன் லூப் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. வாட் இஸ் க்ளோஸ்ட் லூப்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எதுவுமே ஒரு கனெக்ட், யூ ஹாவ் அ லைஃப் சைக்கிள், ரைட்? லைஃப் சைக்கிள்ங்கிற ஒரு சுழற்சி, ஓகேவா? திருப்பி ரிப்பீட் ஆகக்கூடியது, அதுலயே ரெப்பிட்டேஷன் இருக்கும் போது அது வந்து நம்ம ஒரு க்ளோஸ் லூப்னு சொல்லுவோம். ஓப்பன் லூப் அப்படிங்கிறதுனா யூ ஆர் கிவிங் அன் இன்புட் அண்ட் கெட்டிங் அன் அவுட்புட். அந்த அவுட்புட்டை வச்சு நீ எதுவும் ஒரு கண்ட்ரோலோ இல்லை வந்து அந்த அவுட்புட்டை நீ எதுவும் அனலைஸ் பண்ண போறது கிடையாது. ஓகே, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் all the feedback control systems are closed loop control strategy. Here you see in the block diagram, இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி 4 காம்பனன்ட்ஸ் இருந்துச்சா? process, transmitter is your measuring element, controller and manipulator. Here you have a final control element. Okay, so these are the 4 major parts of your control system. So from the process you can compare this with another block diagram. You can have compare with this a schematic diagram. இங்க பாருங்க, இப்போ நான் அந்த block diagram இங்க நான் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். This is your process. Okay, this is your process. Process அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, உங்களுடைய டேங்க் தான் இங்க வந்து process. இதுல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், you see here, this is your process which is your tank, and what is your controlled variable here? Any controlled variable இந்த டேங்க் சிஸ்டம்ல நம்ம என்ன controlled variable எடுத்துக்கிறோம்?
உன்னுடைய லெவல் தான் வந்து உன்னுடைய கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள். இந்த டேங்க்ல நீ என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்கிற, அந்த டேங்கோட லெவல், லிக்விட் லெவலை தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்போ தட் இஸ் யுவர் கண்ட்ரோல்டு வேரியபிள். ஸோ அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ற அப்படிங்கிற, ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு மெஷர் த லெவல் ஆஃப் த லிக்விட் இன் த டேங்க். ஸோ இது எப்படி மெஷர் பண்ற, ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் அ லெவல் டிரான்ஸ்மிட்டர் ஹியர். ஒரு லெவல் டிரான்ஸ்மிட்டர் வச்சு நீ என்ன பண்ற, யூ ஆர் மெஷரிங் த லெவல் ஆஃப் த லிக்விட் இன் த டேங்க். இப்போ என்ன பண்ணும், இந்த லெவல் டிரான்ஸ்மிட்டர் என்ன பண்ணும், லெவலை வந்து சென்ஸ் பண்ணி இட் வில் கிவ் டு த லெவல் கண்ட்ரோலர். இங்க எல்சி அப்படின்னு இருக்கா, எல்டிங்கிறது லெவல் டிரான்ஸ்மிட்டர், எல்சி அப்படிங்கிறது லெவல் கண்ட்ரோலர். ஓகே, எஸ்பி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ செட் பாயிண்ட். செட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறதுனா இட் இஸ் யுவர் டிசைர்ட் வேல்யூ. செட் பாயிண்ட் இஸ் யுவர் டிசைர்ட் வேல்யூ. ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நான் சொன்னால ஏற்கனவே இந்த டேங்க் வந்து ஒரு 50 மீட்டர் ஹைட்னு வச்சுக்கோ. அந்த 50 மீட்டர்ல நான் வந்து என்னோட லிக்விட் லெவலை வந்து 40 மீட்டர்ல வந்து நான் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவேன், நான் இங்கே செட் பாயிண்டா நான் எந்த வேல்யூ கொடுப்பேன், அந்த 40 மீட்டர் நான் கொடுப்பேன். இந்த லெவல் டிரான்ஸ்மிட்டர் என்ன பண்ணும், இந்த டேங்க்ல இருக்க லெவலை வந்து மெஷர் பண்ணி சிக்னலை வந்து லெவல் கண்ட்ரோலருக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும். லெவல் கண்ட்ரோலர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி நான் கொடுத்த செட் பாயிண்ட்டையும் இங்கே சிக்னல் இங்கே லெவல் டிரான்ஸ்மிட்டர்ல இருந்து வந்த சிக்னலையும் கம்பேர் பண்ணும். கம்பேர் பண்ணி சப்போஸ் இன் கேஸ் இப்போ வந்து அந்த லெவல் டேங்கோட லெவல் வந்து 30 தான் இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ லெவல் கண்ட்ரோலர் என்ன பண்ணும், இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் கம்பேர் பண்ணும். செட் பாயிண்ட் வந்து 40 வச்சிருக்கேன், பட் டேங்க்ல இருக்கிறது 30. ஸோ அப்போ 10 மீட்டர் வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. 10 மீட்டர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணும், உடனே அந்த லெவல் கண்ட்ரோலர் என்ன பண்ணும், இதுதான் வந்து கண்ட்ரோல் வால்வ். இந்த சிம்பிள் வந்து கண்ட்ரோல், திஸ் இஸ் த சிம்பிள் ஃபார் கண்ட்ரோல் வால்வ். இப்போ இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணும், இந்த ஃப்ளோ இந்த கண்ட்ரோல் வால்வை க்ளோஸ் பண்ணிடும். ஓகேவா, இந்த கண்ட்ரோல் வால்வை க்ளோஸ் பண்ணிடும். ஸோ அப்போ வெளியே போற ஃப்ளோ வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகுது. எப்போ ஃபுல்லா க்ளோஸ் பண்ணும், எப்போ ஓப்பன் பண்ணும் அப்படின்னா, அன்டில் உன்னுடைய டேங்கோட லெவல் வந்து 40 ரீச் ஆகிற வரைக்கும் இந்த வால்வை க்ளோஸ் பண்ணிடும். ஸோ ஒன்ஸ் இது 40 ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஃப்ளோ அவுட் வரும். ஓகேவா, see you cannot always have a constant inlet flow. இந்த flow in அப்படின்னு இருக்கு பாத்தீங்களா, இதை வந்து நம்ம டிஸ்டர்பன்ஸ்னு கூட சொல்லுவோம். ஏன் அப்படின்னா, it is a function of time. This flow input is a function of time. It can vary. நமக்கு வந்து எல்லா டைமும் ஒரே குவான்டிட்டி ஃப்ளோ வரும்னு சொல்ல முடியாது. கரெக்டா, சில டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 லிட்டர் per ஹவர்ல வர்றது வந்து 11 லிட்டர்ஸ் per ஹவர்ல வரலாம், இல்லை 12 லிட்டர்ஸ் per ஹவர்ல வரலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பைப் வெலாசிட்டி, ஃப்ளோ வெலாசிட்டி அண்ட் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்டு. ஓகேவா, ஸோ அதர் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்டு. ஸோ அதை வச்சு தான் நமக்கு வந்து ப்ராசஸ் ஃப்ளோ உள்ள வர்றதை வந்து நம்ம சொல்ல முடியும். ஸோ இட் கேன் பி a டிஸ்டர்பன்ஸ். ஸோ இந்த டிஸ்டர்பன்ஸையும் we have to take into account. ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு க்ளோஸ்ட் லூப்பாக ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கும். அன்லெஸ் செட் பாயிண்ட் அண்ட் யுவர் ஃப்ளோ அவுட் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ எப்போ உன்னோட கண்ட்ரோல் ஆக்ஷன் ஸ்டாப் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, உன்னோட லெவல் வந்து செட் பாயிண்ட்டும் உன்னுடைய மெஷர்டு வேரியபிளும் ஒன்னா இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் உன்னுடைய லெவல் Good afternoon, students. Can you hear me? Students, are you able to hear me? Yes, sir. Okay, good. So
Shall we start the session, or some more has to come? எஸ், ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? யாராவது வரணுமா? Someone can reply, please. Excuse me, sir. Yes, yes. I just want to give introduction about you, sir. Shall I proceed? Okay, okay. Go. Okay, sir. Good afternoon, friends. As per the schedule of AICTE PRERANA GATE coaching,
This session will be handled by Mr.N.Arunkumar, professor in the Department of Chemical Engineering from KPR Institute of Engineering and Technology. His interested subjects are process control, heat transfer, fluid dynamics, and so on. He has 8 years of teaching and 2 years of industry experience. He awarded for Mentor Award in Smart India Hackathon in 2017, My Teacher Award in 2019, and Best Teacher Award in 2020. Hope the students would gain some of his knowledge. I request Mr. Arunkumar sir to handle the session. Thank you, sir. Thank you, Abhilash, for those kind words. Thank you for your introduction. And first of all, sorry, in the morning session we were unable to continue because of some technical issues. I'm sorry for that. And thank you for joining for this time. And first of all, I would like to thank controller வந்து ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். ஓகேவா, என்னோட செட் பாயிண்ட் வேல்யூ வந்து 40 மீட்டர்ல நான் வச்சிருக்கேன்னா அந்த 40 மீட்டர்ல அந்த லெவல் மெயின்டைன் ஆகிற வரைக்கும் உன்னோட கண்ட்ரோலர் ஒர்க் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். ஓகேவா, அது வந்து அதிகமா போனாலும் சரி, 40ல இருந்து 45 போனாலும் சரி, இல்ல 40ல இருந்து 35 போனாலும் சரி, உன்னோட கண்ட்ரோலர் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ இந்த மெயின் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படின்னு நான் சொல்லக்கூடியது ப்ராசஸ் அண்ட் யுவர் மெஷரிங் எலிமெண்ட் and your controller, and this is your final control element. Final control element can be a valve or transformer. Usually பாத்தீங்கன்னா electrical systems and thermal systems or mechanical systemsல வந்து பாத்தீங்கன்னா you will try to control the flow or you will try to control the temperature, pressure. ஓகேவா, ஸோ இந்த மாதிரி பேராமீட்டர்ஸ் ப்ராசஸ் கண்டிஷன்ஸ் தான் நீங்கள் எனி கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் வில் பி அரவுண்ட் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஒன்று ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், இல்லை வந்து ப்ரெஷர், டெம்பரேச்சர், இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை தான் நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க, ரைட்? ஸோ அப்போ வந்து இன் கேஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா தேர் இஸ் அன் ஆட்டோமேட்டிக் வால்வ், நியூமேட்டிக் வால்வ் ஆர் எலக்ட்ரானிக் வால்வ் ஆர் தேர். ஸோ இந்த வேல்வை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ கண்ட்ரோல். அண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஆர் அதர் ஹீட்டர் சிஸ்டம்ஸ் யூ வில் ஹாவ் அ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆஸ் அ ஃபைனல் கண்ட்ரோல் எலிமெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் வீட்டில் ஹீட்டர், இப்போ இதே எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஹீட்டர் சிஸ்டம்க்கு நான் சொல்லலாம். உங்கள் வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டர் வச்சுருப்பீங்க பாத்ரூமில். என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த ஹீட்டருக்கு வந்து இன்புட் எங்க கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இன்புட் உங்களோட ஓவர் ஹெட் டேங்க்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு லைன்ல இருந்து அந்த வாட்டர் கனெக்ஷனை இன்லெட்ல கொடுத்துருப்பாங்க. அவுட்லெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டேங்க்ல இருந்து ஹீட்டர்ல இருந்து வரக்கூடிய அவுட்லெட்டை வந்து உங்க டேப்ல வரக்கூடிய அந்த லைன்ல கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்க ஹீட்டர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 சுவிட்ச் இருக்கும், 2 இண்டிகேட்டர் இருக்கும். இண்டிகேட்டர் ஒன்று கிரீன் அண்ட் இன்னொன்று ரெட் இருக்கும். ஸோ இந்த ரெட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்றத இண்டிகேட் பண்ணும். உடனே கிரீன்ல சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா வோல்டேஜ் வந்து ஷட் ஆஃப் பண்ணிடுச்சு. ஸோ உன்னுடைய டிசைர்டு ஹீட் வந்து அந்த ஹீட்டர் வந்து அச்சீவ் பண்ணிடுச்சு. அதனால இதுக்கப்புறம் அந்த ஹீட்டர் வந்து ஷட் ஆகிடுச்சு. ஓகேவா, ஸோ நீ வந்து உன்னுடைய டேப்பை மறுபடியும் திறக்கும் போது ஹாட் வாட்டர் வருது. அன்லஸ் அந்த டேங்க்ல இருந்து அந்த ஹீட்டர்ல இருந்து தண்ணி குறைய என்ன ஆகும்னா ஓவர் ஹெட் டேங்க்ல இருந்து ஹீட்டருக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு க்ளோஸ்ட் லூப்பா நடந்துகிட்டே இருக்கும், ரைட்? இதே மாதிரி அயன் பாக்ஸ் இஸ் நீங்க யூஸ் பண்ற அயன் பாக்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா? ஸோ அதுலயும் நீங்க வந்து யூ வில் செட் த டெம்பரேச்சர் அக்கார்டிங்லி. எனக்கு வந்து காட்டன்ல அயன் பண்ணணும், இல்லை வந்து உல், சில்க், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஹீட்டிங் டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சஸ் இருக்கு. ஓகேவா, ஸோ அங்கே என்ன ஆகும்னா அயன் பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஹீட் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம், அந்த டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் வோல்டேஜ் ஷட் பண்ணிடும், வோல்டேஜ் வராது. அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த ஹீட் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் தான் திருப்பி பவர் வோல்டேஜ் வரும். ஓகேங்களா, ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ நார்மலாக நம்ம வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது, we used to control
But the advantages of using a controller are more. However, the challenges that we have for controlling accurately and quickly, we have to design such equipment. Okay, wow. See, for example, என்னுடைய மோட்டார் வந்து நீங்க தண்ணி இப்ப நீங்க வீட்ல வந்து டேங்க்ல வந்து தண்ணி இல்ல அப்படின்னோடனே நீங்க மோட்டர் ஆன் பண்றீங்க. மோட்டர் ஆன் பண்ண உடனே தண்ணி டேங்க்ல விழுவுது. ஓகே. ஸோ அது ஓவர் ஃப்ளோ ஆனதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா போயிட்டு டேங்க் மோட்டர் ஆஃப் பண்ணுவீங்க. ஆஃப் பண்ண உடனே அந்த மோட்டார் அந்த இம்பல்லர் நின்றும்னு நினைக்கிறீங்களா? அது வந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஓவர்ஃப்ளோ ஆயிட்டே இருக்கும். ஏன்னா அந்த இட் இஸ் த இன்ஹரண்ட் நேச்சர் ஆஃப் த சிஸ்டம். Few instruments or machines have some inherent nature. By nature, it is made like that. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் லேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் லேக் ஆர் டைம் டிலே ஆர் டெட் டைம் ஆர் டிகே டைம், இந்த மாதிரி செவரல் வேர்ட்ஸ் டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டிலேக்கு நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லலாம். இப்போ ஒரு பைப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த டேப்புக்கும் அந்த டேங்க்குக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 மீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த டேப்பை திறந்த உடனே என்ன ஆகும், அந்த ஓவர் ஹெட் டேங்க்ல இருந்து தான் உன்னோட பைப் வழியா அந்த தண்ணி வந்தாகும். ஓகேவா? இப்போ நீ அங்க பைப்பை திறந்த உடனே அந்த தண்ணி வந்துடும் நினைக்கிறியா? அந்த டேங்க்ல இருந்து அந்த பைப் வழியா அந்த தண்ணி ஃப்ளோ ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் உன்னோட டேப்ல வரும். திஸ் cannot be avoided. இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டிலேவை வந்து நீ அவாய்ட் பண்ண முடியாது. உன்னோட சிஸ்டம்ல நீ அவாய்ட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ல நம்ம இதை என்னன்னு சொல்லுவோம், டெட் டைம் அல்லது டிகே டைம், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் லேக்னு சொல்லுவோம். ஸோ whenever you design a controller, you have to take into account this transportation delay also. ரியாக்டரோட டெம்பரேச்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 டிகிரிக்கு போச்சுன்னா அந்த ரியாக்டர் வந்து எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகும்னு வச்சுக்கோ. திடீர்னு அந்த ரியாக்டரோட டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 98 ரீச் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? சடனாக நீ போய் ஹீட்டர் ஆஃப் பண்ண உடனே அது வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிடாது. ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் வரைக்கும் அந்த ஹீட் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் யூ cannot compromise. There you need accurate control of the parameters. இப்போ லெவல் டேங்க், இப்போ நீங்க பெட்ரோல் டேங்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்க லெவல் ஆஃப் த பெட்ரோல் அதை மெஷர் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு லெவல் இண்டிகேட்டர் வச்சிருப்பாங்க. எல்லா வண்டியிலையும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. பட் when the level cannot be measured accurately. ஏன்னா உள்ள வந்து பெட்ரோல் டேங்க் நீங்க மூவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுடைய பெட்ரோல் வந்து டர்புலன்ஸ் கிரியேட் ஆகும். ஸோ அப்போ அங்கே ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் கிரியேட் ஆகுது. உங்களால் அக்யூரேட்டாக உங்களோட பெட்ரோலோட லெவலை வந்து மெஷர் பண்ண முடியாது. ஸோ தீஸ் disturbances are unavoidable. Okay, so these has to be taken into account when you design a controller. You understood? So what is the motivation of going for a controller? What are the terminologies that are used for a simple control system அப்படிங்கிறதுலாம் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, மெயினாக உங்களுடைய ஒரு சிம்பிள் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கண்ட்ரோலர், மெஷரிங் எலிமெண்ட், ஃபைனல் கண்ட்ரோல் எலிமெண்ட். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய மெயின் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். ரைட், நெக்ஸ்ட் we will have a introduction about the Laplace transform. நீங்க Laplace transform நீங்க வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணுவீங்க நீங்க. ஸோ அதனுடைய டெஃபினேஷன் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன்.
Suppose if f of t is a function, if f of t is a function, then how do you find the Laplace transform of this function? You have studied this as one of the unit in mathematics in your first years maybe. First yearsல வந்து பாத்தீங்கன்னா லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ன்ற ஒரே ஒரு யூனிட் வந்து நீங்க படிச்சிருப்பீங்க மேத்ஸ்ல. So Laplace transform is a tool used for solving a differential equations. Okay, so why do we need a Laplace transform for this process control? எதுக்கு இங்கே நம்ம அப்ளை பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, see, when you design a controller, you need to have a model of the process. ஒரு கண்ட்ரோலர் டிசைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ராசஸ்க்கு ஒரு மாடல் ஈக்குவேஷன் நீ டெவலப் பண்ணணும். If you want to develop the model equation, you have to give the input and output conditions of the process. You have to write either material balance or you have to write either energy balance. Okay, so energy balance, material balance equations la nee eludumode you arrive at differential equations. And the differential equations வந்து நம்ம solve பண்றதுக்கு we need a tool. So Laplace transform is one of the tool used to solve the differential equations. அவ்வளவுதான். ஓகேவா? It is nowhere. நீங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு போனீங்கன்னா அந்த லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அது இதெல்லாம் நீங்க எங்கேயுமே யூஸ் பண்ண போறது கிடையாது. This is for your exam point of view. So Laplace transform can be defined as integral of 0 to infinity the function f of t e power minus st into dt. So this is your definition. So this f of t can be a function. It is in time domain. It is a function of time. Okay. For example, if I want to find the Laplace transform of the value 1, if I want to find the Laplace transform of the value 1, then substitute that value in the given equation. So substitute that value in the given equation. So f of s is equal to 0 to infinity 1 e power minus st into dt. So when you integrate this, you will get 1 by s. Okay, so this is how you can find the Laplace transform of any function. Either it is cos function, sine, or any exponential function, right? So it is given in the book. You can use this formula in order to save time in gate examinations. There are some standard Laplace transform results given as a tabular column in your book. நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அதை வந்து மெமரைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் t, வாட் இஸ் த லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் t அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/s². ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி சில வேல்யூஸ்லாம் வந்து சால்வ் பண்ணி அந்த ரிசல்ட்ஸ் மட்டும் டேப்லெட் காலம்ல போட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிற அந்த டைமை வந்து சேவ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ வெரி ஃபியூ வேல்யூஸ் வந்து நீங்க மெமரைஸ் பண்ணா போதும். எல்லாத்தையும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டேனு அந்த மாதிரி வேல்யூஸ்லாம் நீங்க மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நார்மலாக நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ், காஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ், இதனுடைய லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்னன்றது நீங்க பார்த்துட்டு போனீங்கனாலே போதுமானது. ஓகேவா? ஸோ whatever function they have given, you can use this simple definition to find the Laplace transform of the value. Okay, fine. So let me solve a problem. ஏதாவது வேற ஏதாவது இப்போ இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்கணும்னா கேளுங்க. ஓகே,
We'll continue that. So a thermometer having a time constant of 0.1 minute is at a steady state temperature of 90 degree Fahrenheit. At time t is equal to 0, the thermometer is placed in a temperature bath maintained at 100 degree Fahrenheit. Determine the time needed for the thermometer to reach 98 degree Fahrenheit. So before solving this problem, I want to discuss a few terminologies so that this is some of the terms which we often use in process control, okay, in theoretical aspect. So transfer functionன்ற வேர்டு வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. What do you mean by transfer function? See, you cannot you have to, for a computer, you have to uh, give the values, not the sentence. ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து போயிட்டு you have to feed the numerical values தான் நீங்க feed பண்ண முடியும். You cannot give the hints or sentences. நீங்க இதை கண்ட்ரோல் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம சொல்ல முடியாது. Now the artificial intelligence has come. Artificial intelligence in chemical engineering is evolving. But we have to give either the numerical values to the controllers. Okay, so transfer function is a function which is used to represent the output, or it is a model of the process அப்படின்னு சொல்லலாம். For example, the mercury thermometer எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, mercury thermometer is a first order process. Why mercury thermometer is called as a first order process? Because it is the inherent nature of the thermometer to behave like that. இப்போ நான் தெர்மாமீட்டர் எடுத்து என்னோட டெம்பரேச்சர், பாடி டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ. இனிஷியலாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இனிஷியலாக அந்த தெர்மாமீட்டர் வந்து ஒரு ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருந்துச்சு, 30 டிகிரியில். Good afternoon, students. Can you hear me? Students, are you able to hear me? Yes, sir. Okay, good. So, shall we start the session, or some more has to come?
எஸ், ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? யாராவது வரணுமா? Someone can reply, please. Excuse me, sir. Yes, yes. I just want to give introduction about you, sir. Shall I proceed? Okay, okay. Go. Okay, sir. Good afternoon, friends. As per the schedule of AICTE PRERANA GATE coaching, this session will be handled by Mr.N.Arunkumar, professor in the Department of Chemical Engineering from KPR Institute of Engineering and Technology. His interested subjects are process control, heat transfer, fluid dynamics, and so on. He has 8 years of teaching and 2 years of industry experience. He awarded for Mentor Award in Smart India Hackathon in 2017, My Teacher Award in 2019, and Best Teacher Award in 2020. Hope the students would gain some of his knowledge. I request Mr. Arunkumar sir to handle the session. Thank you, sir. Thank you, Abhilash, for those kind words. Thank you for your introduction. And first of all, sorry, in the morning session we were unable to continue because of some technical issues. I'm sorry for that. And thank you for joining for this time. And first of all, I would like to thank. They have been asked in your GATE exams. நீங்கள் உங்களுடைய பழைய கேட் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஓவர் ஷூட் கண்டுபிடிக்கிறது, அல்டிமேட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது, பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து கேட்டிருப்பாங்க. இதில் இன்னும் 2-3 பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் சொல்லிடுறேன். பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் சிஸ்டம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து உங்களுடைய மெஷரிங் எலிமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு கம்பேரட்டருக்கு போகுது. கம்பேரட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் சிக்னல், இன்னொன்று நெகட்டிவ் சிக்னல். ஓகேவா? இந்த கம்பேரட்டர் என்ன பண்ணுன்னா செட் பாயிண்டோட மெஷர்டு வேல்யூவை வந்து ஆட் பண்ணும். ஓகேவா? if it is a positive value, if it is added, then it is a positive feedback system. It is if the set point make a difference of that measured value, then it is negative feedback system. ஓகேவா? கம்பேரட்டரோட வர்ற வேல்யூவை நீங்க ஆட் பண்ணினீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் சிஸ்டம். இந்த கம்பேரட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட் பாயிண்ட்டையும் மெஷர்டு வேல்யூவையும் டிஃபரன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் சிஸ்டம். ஓகே. And final one more term, servo and regulator mechanism. So servo and regulator mechanism அப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா you have a servo problem and regulator problem. In servo mechanism you have set point is constant, set point is fixed. Okay, only the load changes. And in regulator problem your reverse phenomena will happen. Okay, your set point is varied and your
load is constant. Okay, so these are some of the initial basic fundamentals of process control. Mainly we have dealt with the different order of systems, first order, second order systems, and some of the terminologies we have discussed. And in tomorrow's class we will discuss about the different controllers and its applications, right? So any doubts you have? Abhisha? Abhisha, are you there? Yes, sir. சொல்லுங்க, ஏதாவது டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க, otherwise we will wind up the session. No, sir, we've lined up. Okay, then we will meet tomorrow 11:45. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you.